ఈరోజు మనము HTP ప్రెషర్ స్ప్రేయర్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి 22 HTP స్ప్రేయర్ ఇది. దీనికి 2 HP పవర్ మోటార్ సరిపోతుంది. దీనికి ఎట్లా అంటే సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్ సరిపోతుంది, ఇంటికి వచ్చేదే మనం వాడుకోవచ్చు దీనికి. సో ఈ స్ప్రేయర్ అనేది మనము మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్కి వాడుకోవచ్చు. సపోజ్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఆవులు కడగడానికి, ఈ క్యాటిల్ ఫార్మ్ షెడ్స్ కింద ఫ్లోరింగ్ ఇటువంటివి కడుక్కునేదానికి బాగా పనికి వస్తుంది. ఇదే కాకుండా మనం దీన్ని పోర్టబుల్గా ట్రాక్టర్ కానీ 2 వీలర్ కానీ చిన్న పవర్ వేడర్ యొక్క ట్రాలీలో పెట్టుకుంటే స్ప్రేయర్స్ కూడా పనికి వస్తుంది మనకి. సో ఈరోజు మనం దీన్ని క్యాటిల్ ఫామ్లో ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తాను. Is HTP sprayer. This aggregate model is fitted with 35.8 cc 3.1 HP Honda engine. It uses petrol and kerosene as fuel. To match the capacity of this sprayer, we need to employ 2 people with 2 spray guns at a time. Discharge rate is 25 to 30 liters per minute. This HTP sprayer is useful for field crops on large area or plantation crops like coffee, tea, grapes, etc. We can fit this HTP pump on mini tiller or any other engine of required capacity.